नेक्स्ट आम्ही पोया प्रॉडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. ओके, दोन टाईपचे असतात, स्केलर दॅट इज डॉट प्रॉडक्ट आणि वेक्टर दॅट इज क्रॉस प्रॉडक्ट. ओके, फर्स्ट आम्ही पोया स्केलर इज डॉट प्रॉडक्ट. So if you have two non-zero vectors a and b, okay, then a dot b is given by magnitude of a into magnitude of b cos theta. Okay, where theta is the angle between a and b and it is between 0 and pi. Okay, so basically हे असे असा, हो a वेक्टर हा, हो b वेक्टर असा आणि हो theta. Okay, so a dot b equal to ab केन्ना आसतलो, cos theta जेन्ना 1 आसतलो. Okay, so theta should be 0. आता if a is 0 or b is 0, then theta is not defined. Okay, so a dot b 0 घेवपाचो. So हितून आता perpendicular, if a and b two non-zero vectors, then a dot b is 0 if and only if a and b are perpendicular to each other. Okay, that is 90 degree असत जाल्यार. म्हणजे cos theta 1 केन्ना आसतलो, जेन्ना theta आमचो 0 degree आसतलो. Okay, so cos 0 is 1. That time a dot b will be a into b. Okay, so आता सपोज a डॉट a असा, कारण अँगल जर 0 असा दोघांमदी म्हणजे हे दोन्ही सेम एजेर येयले ना. सो a डॉट a कितें जातलो, स्क्वेअर. ओके, इफ theta is 90 degree, that is a is perpendicular to b, that time a dot b आमचो 0 जातलो because cos 90 is 0. Okay, if a and b are non-zero vectors, आता हे 0 ना. ओके, त्यांना जर अशें मेळ्ळें जाल्यार समजपाचें की a is perpendicular to b. If theta is pi 180 degree, 180 cos pi कितें आसता, -1. सो a dot b कितें मेळटलो आमकां, मायनस magnitude of a into magnitude of b. ओके, सो इन पर्टिक्युलर म्हणजे a आणि b सपोज सेम आसा बट ते अशें आसतले, रायट. 180 डिग्री म्हटला जाल्यार हो a हांगा आसा जाल्यार हो नेगेटिव्ह ऑफ a आसतलो. सो हेजो डॉट प्रॉडक्ट कितें जातलो, मायनस मॅग्निट्यूड ऑफ a स्क्वेअर. ओके, आता आय जे के चे युनिट वेक्टर्स असतात त्यांचे ऑब्झर्वेशन. आय डॉट जे, आय डॉट आय, जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के विच इज इक्वल टू 1. कारण हांगा थिटा 0 आसा, थिटा 0 म्हणजे कॉस थिटा 1. सो हे जातले. आता आय डॉट जे घेतलो, जे डॉट के घेतलो आणि के डॉट आय घेतलो जाल्यार तेंच्या मदलो थिटा आसतलो 90 डिग्री बिकॉज दे आर युनिट वेक्टर्स, करेक्ट. एक्सिसार आहा ते, सो ऑल एक्सिस आर परपेंडिक्युलर टू ईच अदर. सो हो जातलो 0. ओके, देन वी हॅव एंगल बिटवीन द वेक्टर्स. एंगल आमी अशेंच काडटले, कॉस थिटा हांगा दवरपाचो, ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी, मॅग्निट्यूड ऑफ ए इंटू मॅग्निट्यूड ऑफ बी. सो cos theta equal to a dot b on magnitude of a into magnitude of b. Okay,
आता थोडे प्रॉपर्टीज आसा, दॅट इज स्केलर प्रॉडक्ट इज कॉम्युटेटिव्ह. म्हणजे कितें a डॉट b इज सेम एज b डॉट a. Okay. Then distributive property p plus c equal to a dot b plus a dot c. स्केलरा वांगडा मल्टिप्लाय केल्यार कितें जातलें? लॅम्बडा a डॉट b लॅम्बडा a डॉट b तो भायर काढू शकता आमी स्केलर. ओके. नेक्स्ट आमी पळोवया प्रोजेक्शन. ओके. सो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी ऑन लायन एल. ओके. हांगासर आतां एंगल थिटा आसा तेंच्या मदलो. जाल्यार हे प्रोजेक्शन आमी कशें बरयता? So if p cap is the unit vector along a line L, then the projection of vector A on the line L is given by A dot p cap. Okay. Or p cap असा तो unit vector along L घेतला. Okay. So A dot product with p cap, that is unit vector, gives you the projection. आणि हांगा 4 डिफरंट केसी आसा. म्हणजे हांगा जेन्ना थिटा बिटवीन 0 to 90 आहा, मागीर बिटवीन 90 to 180 आहा, आणि 180 to 270 आणि 270 to 360 आसा. ओके. एंटी क्लॉकवाईज डायरेक्शनान आसा. सो जेन्ना आमी प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी घेता, हांगा आतां ऑन पी घेतलेलो न्हू. सो आतां जर आमी दुसरो वेक्टर घेतलो बी, ओके, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, जाल्यार कशें बरयतले आमी? ए डॉट बी कॅप, राईट. आणि बी कॅप म्हणजे तो युनिट वेक्टर. युनिट वेक्टर आमी कसो बरयता? बी वेक्टर अपॉन मॅग्निट्यूड ऑफ बी. So this is nothing but a dot b upon magnitude of. Okay. हेच जर तुमका उलटे सांगले, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए सांगले, जाल्यार कशी बरयतले आमी? बी डॉट ए कॅप. आता युनिट वेक्टर ए जातलो. Okay. Now if theta is 0, then the projection vector of AB will be AB itself. आता थिटा जर 0 आसत जाल्यार ही लायन हांगाच येतली न्हू, ह्याच लायनीचेर, एल लायनीचेर, राईट. सो प्रोजेक्शन तेच जातले. अँड इफ थिटा इज पाय, पाय म्हणजे तो 180 डिग्री गेलो परतो, सो तो नेगेटिव्ह वेक्टर येतलो तेजोच, ए बीचो नेगेटिव्ह वेक्टर, दॅट इज बी ए. ओके. If theta is pi by 2 or theta is 3 pi by 2, that is theta 90 degree असा नाल्यार 270 असा, जाल्यार प्रोजेक्शन 0 जातलो, 0 वेक्टर. ओके. कारण कॉस डॉट प्रोडक्ट घेता न्हू आमी, सो कॉस 90 0 जाता आणि कॉस 270 बी 0 जाता. ओके. सो आणि एक रिमार्क दिला तेंच्यांनी, इफ अल्फा बीटा गॅमा डायरेक्शन एंगल्स ऑफ द वेक्टर, इफ डायरेक्शन एंगल्स आमी डायरेक्शन कोसायन्सान पयला, म्हणजे खंयचो जर एक पोजिशन वेक्टर आसा ओपी, जाल्यार तो एक्स एक्सिसा वांगडा अल्फा मागीर बीटा आनी हो गॅमा जाता, राईट. एंगल, डायरेक्शन एंगल्स. कोसायन्स कशी जातली? कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गॅमा. सो कॉस अल्फा इज गिवन बाय, आता हे जर पॉइंट आसा A1, A2 आणि A3, जाल्यार A1 अपॉन मॅग्निट्यूड ऑफ ए जातलो, A2 अपॉन मॅग्निट्यूड ऑफ ए आणि A3 अपॉन मॅग्निट्यूड ऑफ ए, जर हो वेक्टर ए आसा जाल्यार. ओके. स्केलर कंपोनंट्स.
is a unit vector, then it may be expressed in terms of its direction cosine. So जर A unit vector असा, then we can write it as in the form cos alpha I plus cos beta j plus cos gamma k. Okay. Next आम्ही थोडे problems करूया. Find the angle between the vectors with magnitudes 1 and 2 when a dot b is 1. Okay. So आमका angle find out करूंक जाय. आता हांगा तेंच्यांनी क्वेश्चनान अशें दिवंक नासलें. अशें दिल्लें की magnitude of a and magnitude of b. So तुमका कळोंक जाय की हेच व्हॅल्यू म्हणून. ओके. सो cos theta कितें आमचो a dot b upon magnitude of a into magnitude of b. Okay. 1 into 2 half येता. So theta is cos inverse of half. Okay. Cos of which angle is half? 60. Right? म्हणजे pi/3. Okay. आता हांगा a आणि b वेक्टर दिला and you have to show that a plus b is perpendicular to a minus b. ओके. सो पयलीं तुमकां फायंड आउट करचो पडटलो a plus b मागीर a minus b आनी परपेंडिक्युलर म्हणजे कितें डॉट प्रोडक्टान cos थिटा येता रायट. सो cos 90 घेवंक जाय. cos 90 कितें आमचो परपेंडिक्युलर म्हणजे cos 90 0 येतलो म्हणजे a डॉट b 0 येतलो. सो आमकां प्रूव कितें करूंक जाय हे दोनूय घेवपाचे हेंचे डॉट प्रोडक्ट घेवपाचो तो 0 येवंक जाय. तो 0 येता जाल्यार they are perpendicular. Okay. A plus b is a directly add करा 5 and 1. So minus 1 plus 3 is 2j. Minus 3 minus 5 is minus 8. 5 minus 1 4. Minus 1 minus 3 minus 2. Minus 3 plus 5. Okay. आता हेजो डॉट प्रोडक्ट घेवपाचो. 6 into 4. आता डॉट प्रोडक्ट काडटा आसतना एक याद दवरा आय डॉट आय 1 जातलो, जे डॉट जे 1 जातलो, के डॉट के 1 जातलो. सो हे जे नंबर आहा तेच मल्टिप्लाय जातले आनी डॉट प्रोडक्ट इज अ स्केलर प्रोडक्ट म्हणजे आमकां एक नंबर मेळटलो. थंयसर आय जे के येवचो ना. ओके. 2 into 2 minus 4 16. कितें तरी चुकलें. 6i plus 2j minus 8k 4i हे कितें जातलें मायनस जे मायनस 3 हां 4 येतलो. ओके. सो अशे मिस्टेकी जावं शकता ए मायनस घेता तेन्ना कित्याक ही मायनस आसा ती हांकां सगळ्यांक डिस्ट्रिब्यूट जातली त्या खातीर मिस्टेक जाता. सो हे तुमकां सांगता हो पयलीं बरया मागीर मायनस घाला आनी हो बरया आनी मागीर तेजे आन्सर बरया. ओके. सो दिस इज 16 8 8 सॉरी 0 येता. So they are perpendicular. Okay. So find projection of A on B. So हांगासर म्हाका कितें करूंक जाय A dot B cap म्हणजे B चो युनिट वेक्टर काडूंक जाय.
A डॉट बी कितें जातलो 2 + 6 + 2 upon root of b चो mod 1 + 4 + 1 10 upon root 6. ओके, जाल्यार आमी हे तेंच्यांनी इंटू रूट 6 केला वयर आनी सकयल. गरज ना अशें सुद्दां बरयलें आतां. नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हॅव टू फायंड mod of a minus b. ओके, आनी हे वॅल्यूज दिले आमकां. सो हो फायंड आउट करूंक जाय जाल्यार जर हांवें हेजो स्क्वेअर घेतलो जाल्यार कितें मेळटलें म्हाका? डॉट प्रॉडक्ट, रायट? सो डॉट प्रॉडक्ट कितें येतलो? a डॉट a मायनस a डॉट b मायनस b डॉट a प्लस b डॉट b. ओके, आतां आमकां खबर आसा की कॉम्युटेटिव्ह आसता डॉट प्रॉडक्ट. सो a डॉट b इज सेम एज b डॉट a. सो हो कॅन्सल आउट जातलो. a डॉट a आमचो सॉरी, कॅन्सल आउट जावचो ना कारण दोनूय मायनस आसा. एड जातले, एड 2 टायम्स जातलो. तो वॅल्यू बी दिला हांगा. सो हो वॅल्यू येतलो 2 स्क्वेअर 4 ओके. सो 5 येता हो स्क्वेअर. ओके, सो हो स्क्वेअर आसा जाल्यार हो a मायनस b जातलो रूट 5. ओके, नेक्स्ट तेंच्यांनी दोन इनइक्वॅलिटीज दिल्या, कॉची स्क्वाज आनी ट्रायंगल इनइक्वॅलिटी. ओके, सो कॉची स्क्वाज a dot b less than or equal to magnitude of a into magnitude of b. ओके, आणि सेकंड आसा ट्रायंगल इनइक्वॅलिटी. ओके, ट्रायंगल इनइक्वॅलिटी a plus b less than or equal to mod of a plus mod of b. ओके, आता ही जी ट्रायंगल इनइक्वॅलिटी आसा ती इक्वॅलिटी होल्ड करतली. ओके, इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर. ओके, सो इफ a b c आर कोलिनियर म्हणजे कितें? कोलिनियर पॉइंट्स आर दोज विच आर ऑन द सेम लायन. एकाच लायनीर जर ते आसा म्हणजे ते ट्रायंगल फॉर्म करिना. ओके, जाल्यार ही ट्रायंगल इनइक्वॅलिटी हांगा इक्वल जातली. ओके, आणि हेजेर एक क्वेश्चन आसा दॅट इज शो दॅट द पॉइंट्स आर कोलिनियर. सो a b c वेक्टर्स दिल्या तेंच्यांनी. ओके, आणि हे आतां आमकां कोलिनियर म्हणून प्रूव करूंक जाय. कोलिनियर कशें प्रूव जातले?
लायन जॉयनिंग द टू वेक्टर्स घेवपाचे आनी तेचे एडिशन घेवपाचें. ओके, सो आतां सपोज हांवें ए बी वेक्टर काडलो आनी बी सी वेक्टर काडलो, इट शूड बी एड करतकूच तो इक्वल टू ए प्लस सी येवंक जाय. ओके, सो आमकां पयलीं वेक्टर्स ए बी सी आनी ए सी काडूंक जाय. सो हे लायन जॉयनिंग द टू वेक्टर्स. ओके, सो ए बी कसो जातलो, बी मायनस ए, 1 प्लस 2, 2 minus 3, 3 minus 5, and 7 minus 1, minus 1 minus 2. J 0 minus 2 जातलो. हांगासर J वेक्टर ना. Then minus 1, minus 3, minus 4, AC, C, 7 plus 2, 0 minus 3, minus 1 minus 5. ओके, सो आतां हेजे आमकां मॅग्निट्यूड काडूंक जाय. (81 plus 9 plus 36). ओके, सो हे अशें येता. एडिशन पळोवंक जाय आमकां, दॅट इज ए बी प्लस बी सी. ओके, हो रिड्यूस जाताले पळोवचो पडटलो. 14, 14 4 जा 3√14. ओके, सो हो 126 रिड्यूस करून कितलो जातलो? 14 आनी √3, 3 सेम येता. सो दे आर कोलिनियर, द पॉइंट्स आर कोलिनियर.